ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിൻസീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടിക്കറിയാണ്. ഇത് ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്ന 1 കിലോ പൊട്ടിയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് പൊട്ടിയുടെ മണമൊക്കെ പോയി വൃത്തിയാകാനാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം മാറി 2-3 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കരിയാപ്പിലയും നാരങ്ങാനീരും ഇട്ട് വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. വേറൊരു പാനിൽ സബോള വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വഴറ്റിയ മസാല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ല മഴയാണ്.
ഈ മഴയത്ത് കപ്പയും പൊട്ടിക്കറിയും കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.